Please welcome writer-director Felipe Gálvez. And joining us also is interpreter Alessandra Bonatti. Thank you, Alessandra. Welcome, Felipe. I wanted to ask you about the look of the film. The first question. The cinematography is so unique. When I introduced the film, I mentioned that it recalls early photography and the color usage. Can you talk about that approach? Bueno, hola. Hi, everyone. Sí, la verdad que lo primero cuando yo quise introducirme al mundo del western es pensar que yo pensé en John Ford y pensé que John Ford hubiera filmado la película con la última tecnología al momento y esa tecnología es una cámara en 6K y este es el formato full frame de la película. Es el nuevo formato para mí y después está influenciado por la fotografía de los hermanos Lumière, por el autocroma, por los primeros, que son los primeros experimentos de fotografía a color. Y esas fotografías solamente eran en RGB, solo captaban algunos colores, tenían muchos errores de lentes. Y la verdad es que la primera vez que quise hacer esta película la quise hacer en blanco y negro, porque solamente existían imágenes de los Selnan en blanco y negro. Y un productor me dijo si alguna vez la quería hacer. Y dije, bueno, en verdad mejor la hago a color, pero como me gusta llevar un poco la contra, preferí ocupar este estilo de los primeros experimentos de... Sí, tiene más artificio. Sí. Anyway, the first thing that I thought of when I did this film was making a Western. And I was inspired by John Ford's movies. And I thought, well, I'm sure that if he were doing the movie, he would be using the latest technology. I used the Seika camera in a full frame format. And I also was inspired by the Lumière brothers, who experimented with color photography. We also, I know that this also gave rise to many errors, but that was what I was experiencing at the time. At first, I thought that I would do this movie in black and white. That was my inclination. And because the sendas, the people that you see in this movie, were always portrayed in black and white. And so I said, well, why not? Why not do it in black and white? Then the producer said, well, go ahead. And then because my inclination is to be a bit contrary, I said, okay, fine, I think I'm going to do it in color. And the color also gives, and the cinematography gives an artifice quality to it that we're watching, a film as opposed to, can you tell us about that approach? Claro, a mí me pasa que la película está inspirada en hechos reales, pero la película, a mí no me interesa que la película sea un testimonio de lo que sucedió. A mí me gusta el artificio en el cine y me parecía más interesante, o sea, que la imagen fuera artificial, que ciertos personajes fueran estereotipos, que pudieran parecer incluso caricatura. Para mí es una búsqueda que está hecha a propósito, que la película tenga mucha música, tiene que ver con la idea de recordar todo el tiempo que esto es cine, que esto es artificial, porque es la idea de recordar que es el cine el que tiene yo no creo en el cine como una máquina que tiene la capacidad de representar la realidad, yo creo en el cine como una máquina que tiene la capacidad de distorsionar y manipular la realidad. As you know, this film was inspired by real facts.
things that actually happened. And but my intention was not to show you a testimony. This is not a testimony of what happened. I like artifice, and I believe that cinema and movies should be an artifice. It's artificial. And if you remember some of these characters, they're almost like caricatures. I like that idea of creating these caricatures. The music, there's a lot of it. There's lots of music. It's very strong. And because I want you to remember that it's a movie. It is artifice. And movies don't necessarily have to portray reality. That's what I was trying to do. Thank you, Alexandra. Felipe, the usage of the genres of Western, Westerns were propaganda. We were advocating for, manifest destiny, and that's why even John Ford, the films were all about, the whites being the good guys and the indigenous culture were the evil, et cetera, et cetera. I would love to hear your take on grabbing the Western tropes to fit your story. Sí, cuando uno lee, yo cuando leí por primera vez del genocidio de los Selknam, bueno, primero yo no soy un amante del western. No. Yo lo soy. No importa. No, pero antes de hacer la película, que yo, He said, I don't love westerns, but he does. No. Bueno, I was teasing. Te estaba molestando, perdón. No, contexto. Yo empecé a trabajar en esta película hace 10 años. Yes, so when I first read about the genocide of the Selma people, that's when I became inspired. But I would like to tell you, and I repeat this, I don't particularly love Westerns. So let's try to put this in context. I first started thinking about this movie about 10 years ago. Claro, y cuando empiezo a investigar de la película digo, bueno, voy a hacer un western. Si la película se trata de un genocidio de hombres blancos matando indígenas, qué mejor que hacer un western. Y en ese minuto empiezo a investigar y empiezo a ver muchos western, y como pasaron 10 años me empecé a ser un poco amante. pero llega después, ¿se entiende? No viene del amor al género, sino que viene de enamorarse mientras uno lo va conociendo. Y en ese momento empiezo a pensar, como a mí me gusta criticar mucho a mucha gente quizá, empiezo a sentir que el cine está metido en el conflicto. Hay una frase en la película que dice, la lana manchada con sangre pierde su valor. Bueno, yo siento que el cine también está manchado con sangre. De ahí creo que el rojo en las imágenes de archivo del final. Y siento que el western es un género de propaganda que lo que intenta hacer es mostrar a los pueblos americanos como naciones civilizadas. Y empiezo a sentir que es curioso cómo el cowboy se va transformando en un héroe de principio del siglo XX, el indígena en el malo, el cowboy en el bueno. Y me parece interesante ocupar todas las herramientas del western, su música, su encuadre, y poner a Bill, que es como para mí la caricatura de la película, pero es para hacernos recordar todo el tiempo que es un western, y que él es un cowboy, y es recordar que esto es un género cinematográfico y tratar de recordar que el cine es parte de la colonización, es parte del mecanismo del genocidio. O sea, el genocidio parte es una industria, y la industria parte con el cerco, la oveja, el matar al indígena y la propaganda que viene después. So that was the context, and I started doing research, and I said to myself, okay, I need to make a Western because I am studying these people. And so what happens in the Westerns? Well, the white men kill off the indigenous peoples, and so
at first I didn't really care for the Westerns, but as I did my investigation, as I did my research, I started falling in love with the genre. And at the same time, I'm also very critical. I like to criticize. And that's why I said, okay, I might love this genre, but there are certain things that need to be pointed out. There's a part of the movie which in Spanish says, la lana manchada de sangre pierde valor, which means wool, which is stained of blood, loses its value. And that's what the cinema is. The cinema, in this case, Westerns, were propaganda, because what we saw were the American white people who were the civilized ones. The cowboy became a hero, whereas the Indians were the bad guys. And it was all like an instrumentation of all this. If you think of Bill, the character, he indeed is a caricature, because he is that cowboy. He is part of that genre. And at the same time, I also believe that the cinema, the movies, are a part of that colonization, a part of that genocide. If you think of the image of the fences, the fencing, the sheep, they start killing them. This is, in and of itself, propaganda. I was fascinated by the structure of your film. The first half of the film, we are outdoors, is an adventure, and we watch the killings, and then the second half abruptly. But then it becomes about words, and it becomes, in my opinion, it becomes even more violent. The second half, where we don't see the genocide, but we see the aftermath. Can you talk about how did you arrive about those two parts? Bueno, la idea de las dos partes creo que tiene dos historias. Una es la historia de que esta es mi primera película y de mi ignorancia en ese viaje de la primera película. Entonces, mi primera idea es hacer una película muy económica, que sucede en exterior, que nunca va a tener un interior, porque eso va a ser más económico y más fácil. Y después descubro que fue una pésima idea. Por eso digo, es la historia de un poco naif de aproximarse al cine desde ahí, pero lo primero que nace es hacer una película muy económica, con 3 caballos en medio de la nada, sin luces, que va a ser más fácil de hacer, y se transforma en todo lo contrario. Y la segunda idea tiene que ver con que la primera parte es más poética, que es al aire libre, es muy violenta, es una violencia física, hay tiros, pasan cosas terribles, y la violencia explícita. Y la segunda parte es en un interior, y en ese interior desaparece la violencia física y aparece la violencia verbal, y las palabras ocupan el lugar de los disparos, y las palabras se transforman en disparos, y eso se va transformando en algo más violento, porque es la violencia sistemática, no es la violencia física. Y la película termina en una escena que a mí me parece quizás la más violenta, y de una manera cínica decimos una violencia que pareciera la que menos conocemos, pero la que está más cerca de nosotros. Porque para mí la gente me dice la película es muy violenta, pero cuando yo comparo la violencia del primer acto de mi película con muchas películas, esa violencia la siento casi cinematográfica, la de las matanzas. En cambio, la violencia final, la de la escena de Rosa, es una violencia que vemos en el metro, que sabemos que está pasando en una comisaría, que sabemos que está pasando en una frontera, y la tendemos a ignorar. Y eso cuando lo vemos nos genera más emoción, creo. Yes, as the question stated, the idea was of creating this movie in 2 parts. There's the first part of the movie, which was really a product of my ignorance, because it was my first movie. And I said to myself, well, because it's my first movie, I'm going to make it very economical. I'm not going to spend too much money, so everything is going to be in exteriors. It's going to be easier. I don't have to
worry about lighting. And then I realized that I had made a very bad mistake because of where we shot this movie. It was very, very difficult to shoot. And so I said, well, it's going to be 3 horses, no lighting, and instead, as I said, it became very costly. And this is the first part, where, as you mentioned, there was very explicit violence. In the second part, however, the violence is not as explicit and not as visible. It's the interiors. You see this action happening indoors, and words, in this case, become the shots, become the violence. And they become increasingly violent to the point where they're systematic. And it's almost like a cynical view, but I realize that the violence is something that is within us. It's something that we have inside us, something that surrounds us. And people often say to me, well, why did you make such a violent movie? But it's not about me being violent. It's that the cinematography is violent. I'm portraying this violence. And no entendí bien la última parte de Rosa, lo que decías de Rosa. Que la última escena de Rosa es una escena, es una violencia cotidiana que existe hasta el día de hoy, que puede estar sucediendo en una comisaría, en una frontera, en todo. Microaggressions. Yes, and the last part has to do with microaggressions. If you remember the scenes with Rosa, that could be something that we witness every single day. We could see that outside a police station. We could see that at the border. That's kind of the systematic violence that I mentioned earlier. And another aspect I was fascinated with your storytelling, 2 parts, but then there's triangles. At first, we are introduced to the American, the British, and the Mestizo. Then we have the Colonel Martin, Bill, and McLennan. And then finally, we have Vicuña Segundo and his wife. I would love to hear you talk about these triangles and how they evolve. Wow. Sí, eso fue una idea. Nunca me habían preguntado esto. Y fue una idea que, bueno, cuando uno... Los westerns para mí siempre son como de 2 personajes, ¿no? Como el maestro y el aprendiz generalmente. Y yo quise hacer este triángulo porque necesitaba que Segundo estuviera al medio, entre para mí lo que era el nuevo mundo que representaba Bill, el americano, el capitalismo, y el viejo mundo que era representado por un soldado, y que eran como los 2 héroes también. Lo que estamos hablando son 2 héroes, ¿no? El cowboy y el soldado. Y me pareció interesante hacer siempre triángulos. Realmente la película y el montaje de la película siempre está construyendo triángulos. Y yo, como fui montajista muchos años, como trabajé como montajista 15 años, me fui obsesionando con la idea de construir cada escena como un triángulo. Y creo que me parece interesante porque a mí me pasa que mi película espero que no tenga un mensaje. Cuando las cosas son 1 y 2, son más blanco-negro. Y también hay más balance. Claro, entonces el triángulo apunta a una idea que es, son 3 visiones. ¿Y cuál es la de ustedes? Ustedes se entienden, es como, a mí me gusta creo que mi película tiene una provocación, hace una pregunta. Yo me hago una pregunta y creo que una película que necesita que el espectador responda, y para generar eso, creo que me es más funcional el triángulo que la dicotomía. Mm-hmm. Translate that. That's not too bad. Okay. Entonces, in Westerns, traditionally, you have 2 characters. You usually have the master and the student. The master knows everything the student is learning.
And in this specific movie, I was asked about these triangles that we see all the time. And what we could say is that we have the New World, which is represented by Bill, the American, US, capitalism. And then we have the Old World, which is represented by the soldiers, McClellan, the colonel. And these somehow become the heroes. They start creating these triangles. I worked as an editor for 15 years, so I have this passion of creating these triangles, of bringing together these pieces, of building these scenes. So I hope that this movie does give you this idea of thinking, well, what does this triangle mean? There are two pieces. What would I add as the third piece? I'm not trying to transmit any messages. My hope is that you're able to come up with your own interpretation of it. And I think that I prefer to create these triangles better than simply placing in front of you a dichotomy. Yeah. Also, composition-wise, I mean, this is briefly him and I talked, chatted about, is that just now, that when you have two visual elements on screen, it's balanced, composition-wise. When you have three elements on screen, it's unbalanced, and it makes the audience uncomfortable. And when I was watching your film, the triangles always reminded me of, the imbalance of things. And I don't know if that was conscious, but it's very powerful throughout your film. That's why I brought up the question of the triangles. Following, the character of Vicuña, he has a camera. I love to hear, and I know the power of the fact that Vicuña has a camera and the others don't, but I'd love to hear your take on that. Sí. Bueno, Vicuña es la parte, bueno, es la idea de que el western es una propaganda, cuál es la participación del cine. Vicuña es un cineasta de alguna manera. Yo decía esto que cuando uno va a cuestionar otras cosas, también es interesante cuestionarse a sí mismo. Yo me identifico con Vicuña de alguna manera. Porque Vicuña al final de cuentas quiere que Rosa tome té. O sea, Vicuña no solamente, uno puede decir Vicuña quiere transformar la imagen de su país, quiere modificar la imagen de su país, sí, pero también quiere esa escena, lo que más le importa a Vicuña, más que si usted quiere o no quiere ser parte de esta nación, Vicuña quiere que el personaje tome té. Pues si toma té, va a tener su escena. Y Vicuña representa para mí la idea de la historia la cuentan los vencedores. Es una frase hoy consolidada, creo, como una idea medianamente conocida, pero también la historia la cuenta quien tiene la cámara, ¿no? Los que tuvieron la cámara, los que pueden filmar son los que pueden contar la historia. En este caso es Vicuña, y si es que alguien no sigue su indicación, bueno, va a quedar fuera de la película. Y eso también es algo como que viene del montaje, que viene de borrar. Si no tomate, no es parte de la película, y las imágenes del final de la película son imágenes reales, son imágenes de archivo de la familia Menéndez, aparece muchas veces José Menéndez, son las imágenes del centenario de Chile, y en las imágenes de Chile no existen indígenas. O sea, no hay ningún indígena filmado, por lo tanto hay una decisión de borrarlo. Y creo que cuando uno decide borrar algo, mi experiencia como cineasta es básicamente porque no resultó lo que tú querías. ¿Se entiende? Creo que tú no los borras solamente para que no estén, sino porque no están como te hubiera gustado que estuvieran. Again, Vicuña, again, is the idea of the Western genre as a propaganda.
When you question what you're looking at, when you question others, at the same time, you're questioning yourself. I very much identify with Vicuña because Vicuña somehow wants to transform and modify his world. He wants Rosa, he wants that character to drink tea. He wants to get his scene. He wants to achieve his scene. That's why he insists on her drinking that cup of tea. And in many instances, those that have the camera in their hands are the ones that tell the story. And Vicuña is going to be out of a movie if Rosa does not drink that tea. And she won't be part of the movie. And this was an important thought in my mind. If you remember the end of the movie, you see this footage of the 100th anniversary of Chile's foundation. And if you notice, there isn't a single picture of an Indian, of the indigenous peoples that lived there before the Menendez family arrived. The Menendez family is still alive and kicking, they're still there. And somehow also, if you have the camera, you're able to erase something. And this goes to what I was saying before about the indigenous peoples not being in the picture. They were erased. And that was the last part, I think, yeah. Regarding the second half, we see the priest. He stands there. We barely hear from him. I would love to hear your take on seeing this figure be part of the scene, but not having much to say. Sí, tiene que ver con tratar de... En la historia real, la iglesia tuvo mucha participación. Hay dos maneras de colonizar, creo, América. Una fue la manera violenta y la otra fue la religión. En Chiloé, donde viene segundo, el Estado chileno nunca entró a Chiloé. Chiloé pasó a ser parte de Chile porque la Iglesia Católica convenció a los mapuches de ser parte de Chile. Y me pareció interesante sumar el poder, ese poder, ¿no? Ese poder que está justamente en ese triángulo. Nuevamente hay un triángulo que marca el sacerdote y que tiene que ver también con un cinismo, pero creo que es como un recordatorio de ese poder que también estaba ahí, que es un poder cómplice, como el del Estado chileno, el de la Iglesia, porque al final de cuentas el Estado chileno es partícipe de este genocidio por su silencio, básicamente por no hacer nada. Y la Iglesia es cómplice por ver una posibilidad de hacer crecer para mí su religión. Yes, the priest in the story also represents the two types of colonizations that I had in mind. One of them was the violent one that you saw, and the second type of colonization was the religious one. If you recall in the movie, the signs that say Chiloé, Chiloé became a part of Chile because the church persuaded the Mapuches, the indigenous peoples that lived there, to become part of Chile through the religion. And the priest once again creates that triangle, the triangle we mentioned earlier. The priest is an accomplice. There's almost a certain degree of cynicism there as well. And to this end, I could say also that the Chilean state, the Chilean government, was also part of the genocide. It was a silent genocide, which was carried forward both by the church and the government. And thank you, Alessandra. This film, although it takes place in the past, is so urgent and immediate. The film speaks about today, not just in Latin America, but in other parts of the world. I would love to hear your take on that. Es un filme muy actual, no solamente
Y no solamente del pasado, sino de donde estamos ahora. Sí, muchas veces la gente me dice que es la historia de Chile o me dice como que se sorprende de no saber que lo que había sucedido en Chile o lo violento que pudo haber sido Chile en ese entonces, en el nacimiento de su nación. Y si soy sincera, a mí eso me da un poco de risa, porque me parece que esconde una negación de la gente que dice eso, de no asumir que esto es como una historia universal, de que es la historia del continente entero americano, que esta historia podría haber sucedido en cualquier lugar de Sudamérica, creo que también en cualquier lugar de Norteamérica, de Centroamérica. Creo que lo que cambia es el paisaje, creo que acá hay nieve, montaña, frío, pero esta historia podría suceder en cualquier país que fue colonizado, y de hecho está sucediendo, o sea, sucede, como bien dice, o sea, creo que el conflicto palestino-israelí es un conflicto que no se distancia mucho en ideas que están en la película, como la idea de las fronteras, el territorio, la incapacidad de coexistir, ¿no? y la necesidad de construir líneas y de diferenciar diferentes culturas y creencias. Entonces creo que la película es muy actual. Es una coproducción entre 9 países. Yo te contaba que hice el sonido en Taiwán. Y la primera cosa que pasó cuando la vieron fue que dijeron, bueno, se parece mucho a la historia de Taiwán. Entonces, la historia es mucho más universal y si bien es la historia de una historia oculta, una página borrada de la historia de mi país, para mí es más interesante la reflexión universal sobre la colonización, sobre los genocidios, sobre eso. In watching my movie, people come up to me in Chile and they say, well, we weren't aware of this part of our history, and almost pretend that they didn't know what happened. They weren't aware of the violence that was involved in the birth of our nation. And I have to say that makes me smile, because I would say that this is really universal history. It's something that is so prevalent, that happened, particularly throughout our continent, throughout the Americas, whether it's North, Central, South America. In this specific instance, we see that there's snow, and it's very cold. We're almost down in Tierra del Fuego while we were being colonized. But it's universal, and perhaps if we think about what's happening now between Israel and Palestine, and the Palestinians, it's about coexistence. It's about drawing lines. It's about differentiating different beliefs and different cultures. And there were 9 countries involved in the production of my movie. It was co-produced in 9 countries. For example, the sound was done in Taiwan. And when the people in Taiwan saw my movie, they said, oh my goodness, this looks like what happened here. And so again, this is my reflection on genocide. I think that it could be called a universal reflection. Well, an incredible... Un gran honor tenerte aquí, Felipe, y no puedo esperar a ver la próxima película tuya. Gracias, Alessandra. Thank you, everybody. I told him what an honor it was to have him there. Thank you, everybody.